హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ న్యూమోనియా. చాలామంది నేను చేసిన ప్రీవియస్ వీడియో మేడం తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడిగారు. సో ఈరోజు నుంచి నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో నౌ న్యూమోనియా ఈజ్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ న్యూమోనియాను. సో నౌ విల్ సీ ద అనాటమీ ఆఫ్ లంగ్. సో హ్యూమన్ బాడీలో 2 లంగ్స్ ఉంటాయి. సో న్యూమోనియా వచ్చిందని మనం ఎలా అపియర్ అంటే ఎక్స్రే తీయడం వల్ల ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. Now we'll see the introduction. So already we know an introduction means textbook wise it doesn't copy. What you have to understand, based on that whatever you have to understand, that one you have to write in that introduction. Pneumonia is one of the respiratory disorders. Infection, inflammation, we have to observe the lung parenchymal cells and total lung, either one lung or either two. Now we'll see the definition. Pneumonia is a breathing and respiratory disorder in which there is an infection and inflammation of the lungs parenchymal cells. Next we will move on to the causes of pneumonia. Mainly the causes of pneumonia is microorganisms present in everywhere, right? Causative agent, bacteria, virus and fungi. Those are examples: streptococcus, staphylococcus, haemophilus influenza, etc. Now we'll move on to the different classifications of pneumonia based on the anatomical distribution, that is based on the structure of anatomy. Means already we know, right? Structure, that is 3 types: lobar pneumonia, lobular pneumonia, interstitial pneumonia. So these are the classification of pneumonia based on anatomical distribution. Then we will move on to the next classification, that is based on etiology distribution, like viral, bacterial and fungal pneumonias. Then third one, based on the duration. So based on the duration of the symptoms of pneumonia, these are 2 types: persistent pneumonia, recurrent pneumonia. Then at last, aspiration pneumonia. The aspiration pneumonia is mainly the child, they don't know how to వాట్ ఈస్ గోయింగ్, చిన్నపిల్లలకి తెలియదు. ఈవెన్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా తినడం వల్ల తగులుకోవడం, డిఫికల్టీ స్వాలోయింగ్, వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఫ్లూయిడ్ ఆస్పిరేషన్స్. సో that is known as the aspiration pneumonia. So these are the common classifications of the pneumonia based on the anatomical distribution, based on the etiology and causes, based on the duration, then aspiration pneumonia. Now we'll move on to the pathophysiology. సో ప్యాథోఫిజియాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ పిల్లలు ఏం చేస్తారు, ప్యాథోఫిజియాలజీ ఎగ్జామ్స్లో అడగరు కదా అని లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ ప్యాథోఫిజియాలజీ వాళ్ళకి తెలియదు. ప్యాథోఫిజియాలజీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే వాళ్ళు ఏది అడిగినా మనం రాయొచ్చు అని వాళ్ళకి తెలియదు. సో హ్యూమన్ బాడీకి స్పైనల్ కార్డ్ ఎలా ఇంపార్టెంటో, ప్యాథోఫిజియాలజీ ఒక డిసీజ్ కండిషన్కి అలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దట్ ప్యాథోఫిజియాలజీ మనం ఏం చదువుకుంటాం, హౌ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద చిల్డ్రన్ బాడీ ఆర్ పర్సన్స్ బాడీ, ఆఫ్టర్ దట్ which part it will be damaged. So that now we will see, it's due to the etiological factor. Once the etiological factor means virus or bacteria and fungi, it will be enter into the person's body or children's body. Means after that what is we have to observe, infection and aspiration, low immunity, pollutants. It leads to the neutrophilic and lymphatic infiltration. It leads to acute and chronic inflammation, either acute or either chronic, we have to observe. Then it leads to increased capillary permeability. It leads to cellular and increased capillary permeability. Fluid, it leads to cellular exudation. It leads to edema of the mucous membrane. Edema is nothing but we know, right? Swelling. It leads to hypersecretion of the mucus secretion also it will be increased. It leads to persistent cough, stages of congestion. సో కానీ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇలా ప్యాథోఫిజియాలజీ, సో ద ఎండ్ దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఏ కండిషన్ అడిగారో ఆ కండిషన్ నేమ్ పెట్టేస్తారు. కానీ కండిషన్ ఏం పెట్టాం కదా. ఇప్పుడు ఎవరైనా హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్తాము, మనకి ఏదైనా సిమ్టమ్స్ వస్తే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకున్నా మనం తగ్గలేకపోతే మనకి ఇంకేమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. అది మనమే డిసైడ్ అవ్వం కదా మనకి సో డిసీజ్ వచ్చిందని. వాళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ కావచ్చు, నర్సెస్ కావచ్చు, మన సిమ్టమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి మన సిమ్టమ్స్ మన ఏ దట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ డేటాని కలెక్ట్ చేసి తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్, తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ డేటా చేస్తారు, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ దే సపోజ్ టు టెల్ మీకు ఈ డిసీజ్ ఉంది, దట్ ఈజ్ మైల్డ్, స్టేటస్ కూడా చెప్తారు, మైల్డ్లో ఉందా, మోడరేట్లో ఉందా, సివియర్లో ఉందా అని. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్. ఇక్కడ చూడండి
టోటల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్సెసివ్ మ్యూకస్ ప్రిలిఫరేషన్ అయ్యి ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోయింది. సో హెల్తీ బ్రాంక్యూల్ అండ్ ఆల్వియోల్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది లోపల లైక్ బ్రాంక్యూల్స్ ఇది నార్మల్ లంగ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దీన్ని ఆల్వియోల్ అంటారు. సో ఇక్కడ టోటల్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మెయిన్గా ఈ ఆల్వియోలనే మన గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది లంగ్స్లో. ఇదే లైక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, స్లోగా రెస్పిరేటరీ రేట్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. Now we'll see the pneumonia symptoms. సో సిమ్టమ్స్ లైక్ మనకి డిసీజ్ లైక్ ఈ సిమ్టమ్స్ వస్తేనే, మనకి సిమ్టమ్స్ వచ్చిన ఏదైనా కూడా మన హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకుంటాము. ఒకేసారి వచ్చిన వెంటనే లైక్ ఎవరైనా లైక్ మనీ ఉండే వాళ్ళైనా మనీ లేకపోయినా వెంటనే వెళ్ళరు. ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు తగ్గలేనప్పుడు దే సపోజ్ టు గో టు హాస్పిటల్, రైట్. ఈ సిమ్టమ్స్ లైక్ మజిల్ ఏక్స్, డ్రై కఫ్, అబ్డామినల్ పెయిన్, కోల్డ్, చెస్ట్ పెయిన్, చెస్ట్ టైట్నెస్, nausea, వామిటింగ్, ఫీవర్ విత్ షివరింగ్స్. సో వెన్ ఎవర్ దే సపోజ్ టు గెట్ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటే మనకు లైక్ 1 days 2 days 3 days మనం టాలరేట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ మన వల్ల కానప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి రిలేటెడ్ మన సిమ్టమ్స్ మన సబ్జెక్టివ్ డేటాని బేస్ చేసుకొని దే సపోజ్ టు ఆబ్జెక్టివ్ డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ని దే సపోజ్ టు ఐడెంటిఫై, దే సపోజ్ టు డిక్లేర్డ్. వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఇది సో డిసీజ్ ఉందండి, దట్టు ఈ స్టేజ్లో ఉంది అని చెప్తారు. దెన్ నెక్స్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్స్. డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇంతకుముందే చెప్పాను కదండి. వన్స్ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ అయినప్పుడు మనం ఏ సిమ్టమ్స్ అయితే చెప్తామో ఆ సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తారు. ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే హిస్టరీ కలెక్షన్, ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్, బ్లడ్ టెస్ట్, చెస్ట్ ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్స్, పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ, స్పూటమ్ కల్చర్స్, ఫ్లూయిడ్ లైక్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనాలిసిస్. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఎందుకు ఇవి చేస్తారంటే ఇవన్నీ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ డిసార్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. బై డూయింగ్ దీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దే హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై లైక్ నిమోనియా కావచ్చు, ఆస్తమా కావచ్చు, ఇంకేదైనా కూడా బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు, బ్రాంక్యోలైటిస్ కావచ్చు, టాన్సిలైటిస్ కావచ్చు. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మన చిల్డ్రన్ కావచ్చు, పర్సన్ కావచ్చు, దేర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. ఇక్కడ చూడండి చెస్ట్ ఎక్స్రే ఇక్కడ నార్మల్గా ఉంది, ఇక్కడ టోటల్గా బ్లాక్ అయిపోయింది. చూడండి టోటల్గా ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లెఫ్ట్ లంగ్కి ఎక్కువ ఉంది, రైట్ లంగ్లో అస్సలు కనిపించట్లేదు. సో ఇలా ఎక్స్రే చేయడం వల్ల మనకి ఎంత లైక్ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏ డిసీజ్ ఉంది, లైక్ ఎలా టోటల్ బ్లాక్ అయిందా, టోటల్ లంగ్ బ్లాక్ అయిందా, వాళ్ళు బై డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్రే they're able to identify. నెక్స్ట్ వన్ మేనేజ్మెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ మెయిన్గా రాసేటప్పుడు లైక్ ఎగ్జామ్లో 5 marks కడితే మేనేజ్మెంట్ మెయిన్గా 3 రాస్తాం. మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్, నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ విల్ సీ ద మెడికల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ pneumonia is one of the pathogenic disorderను బ్యాక్టీరియా, వైరల్, ఫంగై. సో ఎప్పుడైనా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, మైక్రో ఆర్గానిజం వల్ల డిసీజ్ వస్తే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం బ్లైండ్గా యాంటీబయాటిక్స్ రాసేయచ్చు. తర్వాత యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ థెరపీ, బికాస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఈజ్ హ్యాపెన్స్, రైట్. వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఇన్ఫ్లమేషన్. దెన్ యాంటీవైరల్, సో ఇది వైరస్ వల్ల కూడా వస్తుంది కాబట్టి యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ తీసుకోవాలి. దెన్ బ్రాంకోడైలేటర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బై టేకింగ్ దట్ బై గివింగ్ దిస్ బ్రాంకోడైలేటర్ ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ ద రెస్పిరేటరీ రేట్. సో అండ్ ఇంకా లైక్ ఫీవర్ ఉంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద యాంటీపైరెటిక్స్ ఆల్సో. సో సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ రాయాలి. సో సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటే రాయొచ్చు, లేకపోతే నో నీడ్ టు మెన్షన్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్. సో హియర్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ ప్లోరల్ ఎఫ్యూషన్ బై కంటిన్యూస్ సెక్షన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ న్యూమోథోరాక్స్. నెక్స్ట్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్. మెయిన్గా స్టూడెంట్స్ చేసే బ్లెండర్ మిస్టేక్స్ ఏమంటే లైక్ ఎస్ఐ మార్క్స్ క్వశ్చన్ డెఫినేషన్ లైక్ ఏబిసి అలా అడుగుతారు. ఏ డెఫినేషన్ అడగచ్చు, బి లైక్ పాసెస్ ఆర్ ప్యాథోఫిజియాలజీ ఇద్దరు అడగచ్చు. లైక్ ఇవంతా 5 marks 2 marks. సి లైక్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ దే సపోజ్ టు ఆస్క్ 7 marks. 7 marks అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారని పాయింట్ వైజ్ లైక్ అసెస్ ద పేషెంట్ కండిషన్, చెక్ ద వైటల్ సైన్స్, లైక్ అబ్జర్వ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, సో ఏదేమో ఇచ్చి రాసేస్తారు. కానీ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్ బేస్ చేసుకొని దట్ టు వాట్ ఆర్ ద పీక్ క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ తీసుకొని నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు నందా నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ 10 ఫ్రేమ్ చేసి అట్లీస్ట్ 5 కేర్ ప్లాన్స్ని మనం రాయాలి. లైక్ డయాగ్నోసిస్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఎయిర్వే క్లియరెన్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్లమేషన్, then impaired gas exchange related to alveolar capillary membrane changes, then hyperthermia related to inflammatory process evidenced by increased body temperature,
స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ డిస్టర్బెన్స్ రిలేటెడ్ టు హైపోథర్మియా అనుకో అయితే రాసాము. సో దీస్ క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్ మీరు ఏవైతే రాశారో ఆ క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్ బేస్ చేసి అకార్డింగ్ టు నందా నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ ఫ్రేమ్ చేసేసి మీరు ఫ్రేమ్ చేసిన వాడికి అట్లీస్ట్ 10 ఫ్రేమ్ చేయండి, 10 లిస్ట్ అవుట్ చేయండి, 5 నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్కి కేర్ ప్లాన్స్ రాయండి. దెన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, టీచ్ పేరెంట్స్ అబౌట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద నిమోనియా. సో మనం క్లియర్గా చైల్డ్ పేరెంట్స్కి చెప్పాలి, లైక్ నిమోనియా సిమ్టమ్స్ ఇలా అండి, ఇలా వస్తాయి అని మనం వీ హ్యావ్ టు. వాళ్ళకి తెలీదు ఎలా వస్తాయి, లైక్ లైక్ టెన్స్ అయిపోతారు, లైక్ ఫీవర్ అయిపోతారు, లైక్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం నిమోనియా వచ్చేటట్టు సివియర్ స్టేజ్లో ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనం క్లియర్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దెన్ టీచ్ అబౌట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్. సో ఎందుకు ఫ్లూయిడ్ ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వాలి వాళ్ళకి చెప్పాలి. దెన్ గివ్ ప్రాపర్ రెస్ట్ అండ్ స్లీప్. సో then next one, contact healthcare if symptoms do not get better or get worse. Child have fever, child is lethargic and weak, not taking feeds properly. సో ఇవంతా మనం లైక్ పేరెంట్స్కి చెప్పడం వల్ల లైక్ వాళ్ళు మైల్డ్ స్టేజ్కి వచ్చి డిశ్చార్జ్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను కూడా దే కంపోర్ట్ టు ఫాలో, కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతారు. నెక్స్ట్ విల్ సీ ద కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నిమోనియా, ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్, ఎంఫైమా, లంగ్ abscess, necrotizing pneumonia, airway injuries, obstructive airway secretions, air leak syndrome, chronic lung disease, sepsis. So these are the complications of the pneumonia. Then general prognosis of this pneumonia. Most people with pneumonia improve after 3 to 5 days of antibiotic of treatment. సో పిల్లలకి మనము యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 3 to 5 డేస్కి నార్మల్ అయిపోతారు. ఇన్ కేస్ కొంతమందికి ఏమంటే కంటిన్యూడ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే అట్లీస్ట్ 1 month వరకు, లైక్ 2 months వరకు ఉండొచ్చు. పేషెంట్ హూ రిక్వైర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ హాస్పిటల్ మే టేక్ లాంగర్ టు సీ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో లైక్ డాక్టర్స్ ఎలా సజెస్ట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ డిగ్రీ ఆఫ్ స్టేటస్, లైక్ వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు, లైక్ స్టేజ్ని బట్టి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాలా లేదా చెప్తారు. ఇన్ కేస్ మైల్డ్ ఉంటే లైక్ మెడికేషన్స్ ఇచ్చేసి లైక్ హోమ్లోనే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి ఇలా ప్రాపర్గా ఇలా కరెక్ట్ టైంకి మెడికేషన్స్ వేసుకోండి, లైక్ వచ్చి ఓపీ సెక్టార్స్కి లైక్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటే లైక్ వచ్చి వేసుకోండి ఇలా అని చెప్తారు. లైక్ అది కూడా హాస్పిటలైజేషన్, ఎందుకంటే వాళ్ళు మైల్డ్ సివియర్లో మోడరేట్ సివియర్లో ఉంటే మస్ట్. సో ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో తెలుగులో చెప్పాను. సో మీరు లైక్ కామెంట్ చేయండి. నేను మోస్ట్లీ ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది స్టూడెంట్స్ కోసమే. లైక్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఎలా కావాలి, నేను టోటల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా నేను ప్రిపేర్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తాను. మీకు నాకు కామెంట్ చేయండి ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలి, మీకు ఏ టాపిక్ కావాలి కామెంట్ చేయండి. నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకా నేను ఆన్ స్క్రీన్ రావడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను. సో ఫర్దర్ వీడియోస్ లైక్ ముందు వీడియోస్లో. థ్యాంక్ యూ.